Fellow Ghanaians, good evening. Today, Sunday, 19th April, is exactly 3 weeks since I came to you and announced the imposition of restrictions to movement in the Greater Accra metropolitan area and Kaswa, and the Greater Kumasi metropolitan area and its contiguous districts. I explained at the time that the decision was taken to give government the opportunity to try to contain the spread of the virus, scale up effectively the tracing of persons who had come into contact with infected persons, test them for the virus, and if necessary, quarantine and isolate them for treatment, should they prove to be positive for the virus. The decision to restrict movement has occasioned a number of severe difficulties for all of us across the country, especially for the poor and vulnerable, and not only for those resident in the affected areas. Let me express my gratitude to all of you for bearing with government, all health workers, and with members of our security services throughout this period. I requested all of us to sacrifice for our collective good, and we have been doing just that. I thank all our healthcare workers, the men and women of our security services, and members of the media for the work they've been doing in helping to combat the spread of the virus. Let me also thank the individuals and organizations who have made contributions to COVID-19 National Trust Fund. It is truly appreciated. Fellow Ghanaians, since the first 2 cases of infections were recorded on our shores, we have to date traced some 86,000 contacts, out of which we have test results of 68,591 contacts. There is thus a backlog of some 18,000 tests whose results are yet to be received. The overwhelming majority of these contacts have been established in the last 3 weeks of the partial lockdown in Accra and Kumasi. Out of this number, 1,042 persons, i.e. 1.5%, have been confirmed as positive, with 67,549, i.e. tests to determine if they have also recovered from the virus or otherwise. The main reason our country has seen an increase in the number of confirmed cases over the last 3 weeks is because of the decision we took aggressively to trace and test contacts of infected persons. This has enabled us to identify and isolate infected persons, protect the population from further infections, and contain better the spread of the virus. Indeed, Ghana is the only other country in Africa to have conducted more than 60,000 tests, and we are ranked number 1 in Africa in administering of tests per million people. The decision to impose restrictions on movement was backed by the data at hand, and our next course of action, again, is backed by data and by science. Indeed, all that government is doing is intended to achieve 5 key objectives: limit and stop the importation of the virus, contain its spread, provide adequate care for the sick, limit the impact of the virus on social and economic life, and inspire the expansion of our domestic capability and deepen our self-reliance. It is important to state at the very outset that scientists at the University of Ghana have successfully sequenced genomes of the virus responsible for the COVID-19 pandemic.
obtaining important information about the genetic composition of viral strains in 15 of the confirmed cases in Ghana. This is a significant milestone in Ghana's response to the pandemic, as it will strengthen surveillance for tracking mutations of the virus and in the tracing of the sources of community infections in people with no known contact with confirmed cases. The Ghanaian scientific community is to be warmly applauded for this advance and contribution to global knowledge. Their work makes us proud to be Ghanaians, and who knows, God may work through them to discover a vaccine. What a triumph that would be. Indeed, the recent genomic characterization of African coronaviruses by our own scientists illustrates the need to establish the enabling framework for sustaining vaccine manufacturing in Africa. We must advance African-led partnerships to drive scientific innovations for the control of viral diseases by vaccination. Ghana, recognizing this critical public health tool, will support the African Vaccine Manufacturing Initiative, which is chaired by Noguchi's Professor William Ampofo, to promote the agenda for vaccine development and manufacturing in Africa by Africans for the world. Government has also introduced the use of drones to expedite the transportation of samples to laboratory centers. On Friday, 17th April, for example, 51 samples were delivered from the Ominako Drone Distribution Center to Noguchi. Furthermore, we're introducing rapid results testing to augment our surveillance and enhance contact tracing efforts so that we can quickly isolate and treat confirmed cases. From the 68,591 samples tested, we've been able to understand better the dynamism of the virus, mapped out its geographic footprint, and established current and potential hotspots. We've also been able to isolate and educate asymptomatic carriers and thereby help minimize the spread of the virus. So far, it has been established that the virus was imported into our midst from foreign shores and is being spread through person-to-person contact. The majority of persons infected in Ghana have mild to no symptoms at all, whilst a very small number have required hospital treatment, of which 9 persons with underlying ailments have died. Towards treatment, we've expanded and added to our network of COVID. Government has also introduced the use of drones to expedite the transportation of samples to laboratory centers. On Friday, 17th April, for example, 51 samples were delivered from the Ominako. Last Friday, I was honored to do the virtual sod-cutting ceremony for the construction of a 100-bed infectious disease and isolation facility at the Ghana East Municipal Hospital, which is being funded through a public-private partnership under the leadership of the Ghana COVID-19 Private Sector Fund, and whose construction, with the assistance of the 48th Engineer Regiment through person-to-person contact. The majority of persons infected in Ghana have mild to no symptoms at all. $19,980 head covers, 263,281 nose masks,
13,002 N95 nose masks, 41,117 varying sizes of sanitizers have also been produced locally and delivered to our health facilities. The enhancement of our capacity to test has been made possible by the dedication of the expanded teams at Noguchi Memorial Institute for Medical Research, the Kumasi Center for Collaborative Research, and the National Public Health Reference Laboratory. Further, we're making significant investments in the laboratories of the Veterinary Laboratory, Accra, the Center for Scientific and Industrial Research Laboratory in Accra, the Police Hospital, the 37 Military Hospital, the University of Health and Allied Sciences in Ho, the Veterinary Services Department in Sekondi Takoradi, the Public Health Laboratory in Tamale, the War Memorial Hospital in Navrongo, and the Cape Coast Teaching Hospital, so they can also use PCR technology. We are recalibrating 100 regional and district tuberculosis gene expert laboratories across the country to help ensure that we have a minimum situation of one testing center per region. Fellow Ghanaians, in view of our ability to undertake aggressive contact tracing of infected persons, the enhancement of our capacity to test, the expansion in the numbers of our treatment and isolation centers, our better understanding of the dynamism of the virus, the ramping up of our domestic capacity to produce our own personal protective equipment, sanitizers, and medicine, the modest success is chalked has been made possible by the dedication of the expanded teams at Noguchi Memorial Institute for Medical Research, the Kumasi Center for Collaborative Research, and the National Public Health Reference Laboratory. Further, we're making significant investments in the laboratories of the Veterinary Laboratory, Accra, the Center for Scientific and Industrial Research Laboratory in Accra, the Police Hospital, the 37 Military. I must make it clear at the outset that lifting these restrictions does not mean we're letting our guard down. All other measures are still firmly in place. For the avoidance of doubt, the earlier measures announced on Wednesday, 15th March, which have been extended, are still very much in force and have not been relaxed. I'm demanding even greater adherence to these measures. In here, I'm referring to the suspension of all public gatherings, including conferences, workshops, funerals, parties, nightclubs, drinking spots, beaches, festivals, political rallies, religious activities, and sporting events. All educational facilities, private and public, are to remain closed. Businesses and other workplaces can continue to operate, observing staff management and workplace protocols with a view to achieving social distancing and hygiene protocols. Operators of public transport, including our buses, trotros, and taxis, are to continue to run with a minimum number of passengers, as they have been doing for the last 3 weeks in maintaining social distancing. They must also continue to ensure the maintenance of enhanced hygienic conditions in all vehicles and terminals by providing, amongst others, hand sanitizers, running water, and soap for washing of hands. Domestic airlines are required to adhere to the same protocols. The Ministry of Local Government and Rural Development, together with metropolitan, municipal, and district assemblies, will continue to implement measures to enhance conditions of hygiene in markets across the country and expand the policy of alternate days for alternative products to improve social distancing in all markets. As has been established, the overwhelming majority of confirmed cases have come from travelers or from people who have come into contact with travelers.
It is therefore incumbent on us to continue to be vigilant about travelers into our country until further notice, and to congratulate the men and women of the Immigration Service and the Marine Police Unit for their work in securing our borders. The arrest of 10 West African nationals in Tamale, who all tested positive for the virus. The arrest of the 6 Nigerian travelers who entered Ghana through unapproved routes along the Ghana-Togo border near Aflao, who also tested positive for the virus. And the recent arrest of 10 fishermen in the Western region who returned from Côte d'Ivoire and have been quarantined testify to the determination of our security services to protect our borders. I have thus signed an executive instrument to extend the closure of our borders for 2 more weeks, beginning Monday, the 20th of April. Like the World Health Organization, WHO, has recently advised, I want to encourage you to wear a mask wherever you go, as it will help you not to contract the virus and keep must also continue to ensure the maintenance of enhanced hygienic conditions. Nationals in Tamale, who all tested positive for the virus. The arrest of the 6 Nigerian travelers who entered Ghana through unapproved routes along the Ghana-Togo border near Aflao, who also encourage all bereaved persons to conduct private burials of their loved ones, but ensure that the 25 personal limit is not breached. Indeed, some are burying their loved ones now in order to have the final funeral rites later. The morgues in the country are becoming full and will in themselves soon pose a public health hazard. So let us act quickly on this. As the day goes by, and as we continue to sustain a grip on the rapid spread of the virus, the systematic easing of these restrictions will be undertaken to bring life back to normalcy. Definitely, we will continue to record new cases of infections, particularly providing a service, i.e. a barber, a hairdresser, a tailor, a taxi driver, a trotro driver, and his mate, a shopkeeper, a food seller. Please do well to use a mask. The Ministry of Health will very soon issue guidelines on face masks for public use. I entreat religious, traditional, community, and opinion leaders to partner with government in engaging, mobilizing, trace, test, and treat infected persons in the affected community. Indeed, the focus of government's policy and action will be based on the implementation of the 3 T's, i.e. tracing, testing, and treating. In any event, stay at home unless it is absolutely essential. The movement of foodstuffs will continue from producing areas to the markets, and with the intervention of the metropolitan, municipal, and district assemblies, the markets will be better organized for the sale of foodstuffs. Fellow Ghanaians, as we fight to halt the spread of the virus, we're also engaged in fights on 2 other fronts, fights we rapid spread of the virus, the systematic
at this time of national crisis. I have an unequivocal, unambiguous message for those involved in these despicable acts. Put an immediate stop to it, or be held accountable for your actions. Secondly, has been aptly stated by the Ghana Medical Association, being infected by the coronavirus is not necessarily a death sentence. I've noticed with great concern the stories of some persons who have recovered from the virus now being confronted with another problem, i.e. stigmatization. This is not right, as it will rather drive away people from getting screened, tested, and treated. Will continue from producing areas to the markets. And with intervention, I have an unequivocal, unambiguous message for those involved in these despicable acts. Put an immediate stop to it, or be held accountable for your actions. Secondly, has been aptly stated, and 600 million cedis of assistance is being provided to micro, small, and medium-scale businesses. I expect disbursements of the 600 million cedis to start in May. Government is fully absorbing electricity bills for 1 million active Lifeline customers and is granting a 50% subsidy on electricity bills of all other customers using their March 2020 bill as their benchmark for the months of April, May, and June. In total, the relief on electricity will amount to some 1 billion cedis. Again, government through the Ministry of Gender, Children and Social Protection, the Ministry of Local Government and Rural Development, and the Ministry of Food and Agriculture through the National Buffer Stock Company, in collaboration with the MMDCs and the District Disaster Management Committees, has provided over 2.5 million cooked food packs to vulnerable persons in the affected districts of Accra and Kumasi. Dry food packs have also been distributed in collaboration with the faith-based organization to 450,000 families in the same areas as against the original target of 400,000. I express my profound gratitude to the private sector and faith-based organizations and traditional authorities for their support in this endeavor. I also commend highly the many individuals and private organizations who on their own organized hot meals and fed a number of vulnerable people within the restricted areas. To these individuals, I call for being good neighbors to your fellow Ghanaians. As we continue to battle this pandemic, it is imperative we plan to restore Ghana onto a sound economic footing and create a path towards growth and transformation. The recent $1 billion United States dollar rapid credit facility, secured from the IMF without any precondition and approved by Parliament, will be used to help close the financing gap that has been created by the pandemic through shortfalls in revenues and additional expenditures. I welcome the 3 billion CD credit and stimulus package from the commercial banks with the support of the Bank of Ghana to revitalize industries, especially in the pharmaceutical, hospitality, service, and manufacturing sectors. The Minister for Finance, that hard-working, outstanding national treasurer, together with his counterpart in South Africa, as co-chairs of the Committee of African Finance Ministers, have been leading a Pan-African effort
to bring debt relief to the continent in these difficult times. The recent $1 billion United States dollar rapid credit facility, secured from the IMF without any precondition and approved by Parliament, will be used to help close the financing gap that has been created by the pandemic through shortfalls in revenues and additional expenditures. I welcome the 3 billion CD credit and stimulus package from the commercial banks with the support of the Bank of Ghana to revitalize industries, especially in the pharmaceutical, hospitality, service, and manufacturing sectors. The Minister for Finance, that hard-working, outstanding national treasurer, together with his counterpart in South Africa, as co-chairs of the Committee of African Finance Ministers, have been leading a Pan-African effort to bring debt relief to the continent in these difficult times. Last Friday, they achieved a 9-month debt standstill from the World Bank for all qualifying members of the International Development Association, IDA, starting from 1st May 2020, totaling some 44 billion United States dollars for the countries of Africa. In the case of Ghana, this amounts to a freeze in principal and interest payments for the year, amounting to some 500 million United States dollars. This will create greater fiscal space to help make the Ghanaian economy much more resilient. I've charged the Finance Minister to leave no stone unturned to achieve an even greater and comprehensive debt relief program for Africa. Our success in defeating the virus is largely within our control. That means each and every one of us must exercise at all times during this period without the partial lockdown in Accra and Kumasi a strong sense of selflessness, self-control, and self-discipline. It is important to stress strongly that coming out of the partial lockdown in Accra and Kumasi does not mean we are out of the pandemic. We will continue to monitor closely events in some hotspots in the Greater Accra metropolitan area like Wejagbawe, Ga East and Ayawaso East municipalities, and Tema metropolis, and in the eastern region like Esuejamai and Lower Manya Krobo districts. Whenever the situation so warrants, a community in which the virus is identified as becoming prevalent will be locked down until there is a clear understanding of the trajectory of the virus that will allow us to contain it. We must obey the measures still in place, including the new ones, because we know our survival depends on them. And the harder we are on ourselves in obeying them, the quicker and more enduring will be the victory. To Ghanaians in all parts of the world, I urge you to remain steadfast in abiding by the rules and regulations that have been put in place by your host countries to combat the virus. And I extend the condolences of all your compatriots at home to all families abroad who have lost their loved ones to the virus. And I take this opportunity to wish our High Commissioner to the United Kingdom and Ireland, my good friend, Papa Usuan Kuma, who has been affected by the virus, and other Ghanaians abroad who have been so affected, a speedy recovery. This disease is new, and it is in plain evolution, and there is therefore as yet no vaccine or cure. But we know enough to take action, and we shall be nimble and adapt as the situation changes. We will tailor our solutions to our unique social, economic, and cultural conditions. There is no one-size-fits-all approach, but I pledge to you the government will do whatever is required in our particular circumstances to safeguard the lives of our people and keep our economy going. Discipline, self-discipline, is that strong bridge that all of us
from the safety of our homes, in our workplaces, and in our communities, must build. We need to build a strong bridge of self-discipline in order for us to cross over from this difficult period of restrictions and the spread of the coronavirus to the other side, where total freedom to go about our normal lives awaits us. To defeat the virus and get there, we have to accept that we have to wash our hands, maintain good hygiene, refrain from shaking hands, wear our masks, and practice social discipline in all of our engagements. Fellow Ghanaians, we are confronting one of the greatest challenges of our generation. We have to win this battle. We have to defeat the virus. It is our behavior and response that will determine that. I have every confidence that collectively, we Ghanaians have it in us to rise to the occasion and become victorious. I'm very grateful for the great support you have given my government and I as we steer our country out of this crisis. Continue in unity to provide that support. This too shall pass, for the battle is the Lord's. Medama sepa munkoso entiewasem nenyina endinkunim. Mindanya siwa nyeyano ya boa no ninwio tue koni wo fe wo yenkunim. May God bless us all and our homeland Ghana and make her great and strong. I thank you for your attention and have a good night. Yeah, we shall for Mamma Kwaba, Ghana Mampen, His Excellency Nanadanko Akufo-Addo ne Ghana for Akasa, meet Edria Saint Mienu, and at 1 year Akasei. Na Nedia Kasane Wapa, be an Indian and say, lockdown na ne wo Greater Accra, Greater Kumasi, Kaswa, ene tema, we ye fiho. Now so, ye I to say, Drobi adverters and she shake a crabby or home, and she shake a crab or home in tia. Now so said, more party, no, or see a fee a china. Donko na say fi 1 AM ekono lockdown no efi honum na ye sha said dia mampani chi aye no eno o se enne ofori so busumi de to so dunkuni enne na wotwe pepepepe na wotwe miensa na wotwe miensa pepe pa woni Ghana fo nyina ekasa ya wode nhyebeto Greater Accra ni Greater Kumasi ni Kasoa ene ne nkwado eso se mayempie di basabasa na sabre no wocheche yemu die nti a woye ne sa efi se aban ehun se na yade ne eteretere ene wonum tu anamon so se wode ye contact trace wode wani di ache woma wanya yade ni bia wode fra brochire ba Ghana ha no ene woma woni wanya nkita ho ewo Ghana ha sei na eno no wo se enam so a eboaye a ema yehu se woma womanya bie no ene yenyi won fi nipa dodo no emu na se quarantine womo eno no na yema wonum ayarehwe wose sa na montuo ya aban etu ye na emu ede papa ede woyo nani ahoche ebre Ghana fo nyina enkanka wonum a womu ni bia hiafo ene mobrafo ene womu ne womu etempotemu na so wose eye nani so pa se Ghana fo dodo na ani apomden adwumayefo ene bambofo wo bia yire ne ho ye na fam de ema no ekoso kama wose wo da apomden adwumayefo ase afe bambofo mani meman ene de ubofo woda obia sese obia eboa akonkodene ama yatumi adi yade iso enkunim ankrankra ni nwumakuo ahodo a monsomo yi bidi akwakoto COVID-19 trust fund for to kesem ni so wose aban eni so ene wose akaka ho se Ghana foi yenya case mienu edi nkan first 2 cases a yenya ye no prekope ena afedi ade ehia ase se ekosoro ebepem enne no enipa empem aduowatwe ensia 86,000 ena womo ati so akonya womo na ese womo aye contact tracing akwakoduro enumu no emu 68,591 wonum enya womo resource
and was say the akacha woman ya omo resource no ye mpem dumoche 18,000 ti wo na esi ye twen say wonum resource no ebeba and was say the enti ye de na kwaso no ye enipa dodo na yani wo mo no wo manya yade ni bie no ene wonum enya contact na apomde adwuma yefo boss so tin so na wotwe miensan ene enkran ha sei kumase ene emia aka na lockdown ne wono wonum ti so ekọ ho sei wo tin akire akọ akohwe no enu mu no wo sei 1042 enipa apem ene aduana mienu wode ba mu chemu a mu chemu ba akọ achipo enum ena wo mo akonfirm se wo mo eye positive enumu no empem aduosia so ahenum ni aduanan kono 67,594 enu so amuchemu no 98.5% and wonum testing negative 99 enipa no ena womo so ye womo ho ato womo a sabre ya discharge womo ena 930 ebi nso ewo ho a yayi womo afinipa dodo nim ya isolate wonum ya wo hwe womo se woma wonum treatment a wo se enche kra safo yi wonum ebekwa akoye niema mienu enu so ye nhye mandatory 2 test na ebe che se womo aton deku a virus no ebi eni wonum emu na mapeni to aso de kan ho se wo hwe be na wo twe miensa besi koni a ye tumi aboa ye pam ye tumi akwa enum adum pepe so ye dure yi enyina ne se ye hwehwe mo ko hu sase mesa na so benti wanya bia hwehwe mo hwe se wo kwan be so betumi afa so e de abo Ghana fo nyina ho banti ye twe mo nyina kogu nchen a wo hwe abibimamu ha o ma bia ni wa na o ma Ghana ye no wo motumi aye bie amatumi aboa ye papa ama sisi ekase no yare no yetumi esi ano kwan e wo kwan bi so a antumi antre ankwa kire bebre wo chese gina aban si ye so betumi ahwe se nipa ntumi nkoma eni akwana ba bebre ni ne mahodo ni nyina ni gina nhwehwemu a pomde abenfo ene nyam sapamu nimdefo atumi de honsam atudwa no ene atumi boa ye papa ama yedum pempe so atumi beduru ya aboa ama yare yi nkakra no yetumi esi ano wo kwan bi so yesi atumi aye afiri ho mum na me yetumi esi ano a atumi abua ye pa wasande tudwa akire bi se eho behia se woman no ye besi so dua ne aka ne bi oso se figade ahyase no anya de abantena se ahwe han na mom no omno University of Ghana panifo atumi edi akire ye hwehwemu kwa akire ye papa ahwehwemu sanya bia yare na ifa ne firi baaye na wan ene kan na ye de ne kan asemesi moja na hoden be na wo muti atumi kan no obenti so de ye de na atumi anka no ye de na atumi ka asemesi na mo ne ho atumi ato ne ntem ye de na asemesi e kan na ne ho atumi anto ne ntem ni nyina so e ka ho abi eno achi mampani esa de tudwa akire mu se wo de no to nche so anama hodo aban etuo abi ene se wo ne enyumeku ahodo bebre esi ginan e kwa pam se ne be betumi aboama ye betumi apa bia bi e wa bibimam ha ye betumi aye ba bia be ye enuro ai betumi de akwati anyarwa hodo bi ebi ayare bi kro ho a ye be bopa ne mpo ansa na yare ne beba atumi abane abibi a ye tu wana moji di so man Ghana ye bedi makuti ne papa am ye atumi adusa botaye no ho yo abusuafo de mampani kan ye ne egusu a ye bo akire echechemu amamo no de bia wotifi apese ote lockdown na kosisen lockdown de akosie ni se mampani se ye ye fi ho na emom enhyehye kakra wo ho nti egusu na ano ye bebobo so amamo na wo sign de kan ho biem ese efi na anu fie da ekra no aban etu anamon so wo mu di drone be sha se de afa samples e de akọ emiamia ahodo na so wo be fa firi miamia ahodo e de aba no guchi ba bi a ye ye nhwehwemu no enti na anu fie da ya akra no samples be makoma kwa aduonu ba ko se enipa makoma kwa aduonu ba ko wonum ntasuo ne wo mo henro ne ade e no fa ye di free omena ko drone center honom anase distribution center ho a wo de eba no guchi no and was sign edeka ho say base nipa 68,591 a yaso wonum ahwe no yenti ase pa yenya ne say aboa no wodanda ne ho na afen so kra no aboa yenso me yenya nim dia fa so say wo free bia ba akokọ bia ba ko say mantamu kroso brono so ekono anamo ben wogya wa akira eno so abodie mu nyansapefo ebetimi afa so atumi hu say aha hotspot aha edi nya wo hapanti wo say yama yani ekohonom en wo say enipa ne bi so honom a wo mu na nsunsuanso bi adi say waye no fon
wafie ne ho ayeche se woda nsunsuanso bi adi eche se wonya virus ni bi no wo se saafo no wo mu na bi adi nanso saafo no nyina da no wate wo mu agunchen wa isolate wo mu a wo ma wo mu nkyerɛkyerɛ ama wo mu ate ase hu se de be ya yade no emfa so na enko tretre eno osan de ka hu se sabre yente ase ne se yen de na ye ba ye nya wo Ghana ha ni nyina ye de nkrofo a wonu tu kwan ena di free amanone anabriche eba ha sei enti ye boy enhomodi bia se ye ma ne ntretre enko bebre atra de nanso de tre nyina ye de amafo edi free amanone eba ye Ghana ye cases dodo na ano na ano enhyeda enye den wo mo symptoms ana se nsunsuan so mo da na di no eya na ewo fom pa wo se wo hwa enipa ba esenkunu bi na wo mo de no na mu eden a wo mu di free mu so mo kra no na yade bi wo hodada ansa na covid-19 no so ede ne de eba abebo so wo se treatment ahodo a ye ya na se ayaresa ye de ma wo no omanya sa covid-19 bi no ya tete ya kwaba mu pa se de ebe ya treatment centers no ebedoso ahyase de ga east abayaresa bia na Bank of Ghana abayaresa bia na ne yetu wo masi wo se omunkuto nanso se sie no aban e de centers ni bi aba beka ho titi se University of Ghana Medical School Hospital ho Kolebu Teaching Hospital Konfanoche Kumasi South Hospital ene Mantam ayaresa bia kese ne mensan ayaresa bia kese a eno so ho wo se na anu fie da sei wono ankasa wa ankoho de nanso se de esi ye no virtual ene afidie so computer so na internet so wotena ne office ho a ema wo de apaso atwa homam a yesi ayaresa bia kese no eye infectious disease and isolation facility na che say yade e tai sign ene bia ye beyi wo mu a wo munya sa yade ni bia ye beti wo mu afi nipa dodo no ayaresa bia kese a betimi afa enipa wo ha a wo mbeda ho na say 100 bed facility ya wo se no so wo si e wo Ga East Municipal Hospital ho a no kra ne say aban ne ankrankran kita ho en wo DC enti PPP public private partnership ya wo se Ghana COVID-19 private sector fund na wonum ehwe aye wo benya moade afi 48 engineer regiment a wo mo Ghana Armed Forces asra adwumakuo ni mu na wotwensia pepepepepepe wonum besi 100 bed facility awie ya wo se enipaku ana se ankrankro mo wo sa private sector fund yi mu no wo bo o maba so pa se wo ma yade o se we di obeka se wo mo aye omamba pa wo ma anya behwe ade for enti wo ma ye citizens no spectators e wo sa ya hunye hia bri em ma parisa no tuje kire mu biom so se wo hwe a wo man ga ne ye ma ye home no so pa ye tuana mo ntentententem ama ne ma hodo ye betumi anya ne ye de abo ye ho ban e de afa yare ye hu no ya kase yetumi eye bi ti se eye atare tintin a ye hye nose mask a ye sanitizer ene ma hodo no yetumi ye bebre o man ga na ye kasa ne ye ya nkran fiama no ne amfa antumi ama na no achi no so no se de be betumi atest asemese no so bi ntema na atumi hu bi nti no emia hodo bebre o ho aban e de agu wo kakra no set 37 military hospital say na fe no guchi ka ho ene bebia laboratories hawro a veterinary for there won kran ha ene mia hodo bebre wo ho a aban no ahyehye ni nyina e ba beboa se de be ya ye betumi anya ayarsa bia hodo be oha ewo mamu ni nyina mu a ye betumi attest na ntententem no so obi a yetumi ehu apa no pomasibre na o kire se abani to na mo gidigidi awo hare so se na be ya nipa anya bia nyina no ye betumi ehu babi omwo na ye tese wo so a akwanhwe ene ohwe bi ese etumi hwe obia no yetumi ahwe omo na eno achi nso no aban e kire se dia waye no eye nunyam hye eye nkanko eye mpunto de mama mu ni nyina ne titiri wo mo ni bie ene anamo ahodo ankrakra tuye no ade atumi abua yi a enya asem kuma kra wo se be na wotwe miensa ba sinkoi no se mo nko mema e won kane kuma se ni potamu ni nyina no bibia na no odin na so Ghana fo nyina edi so atumi abua masese e kasa no sa hyehye no ya twe ede asensen kakra na momu no mema ne na wo kan mi bie so de kyerem kan se enhyehya ahodo a na ewda ho dada no ya no yenyi mfiri ho sa hyehya hodo a ye ka ho asemi se ye bekọ ye yie se ye bekọ party se ye drinking bar ye bekọ disco ye be ye wei ye be hia bebre no me pacho eno sa hyehya de still na no ayade a ye yifi so ye obi anye disco ne sa garden no ye nye ena eno achi so no school sa hodo ya totom ni nyina no se ya nkwankwa school o se ya aban school no still ya tom ekopem bra aban betumi sa hyehya ni nyina eno e de afiri o na so no
wo hwe wo mo a etwi trotro ne taxis awdo no so a obetu an ye na adwuma na mom no wo mo hwe kwan se bia nipa taxi no se na ye no enye nipa enum na tim nipa nan na afi trotro nipa bebre ntira mu na enu achi no so no wo hand sanitizer bi ene man hodo a betumi de aboa se na be ya akwane abadie no ebetumi akoyie yo enye eja yensa nsiso nkai omanfo say yetie se de ne ye cheche ase ne bana mampani kasa ne wapa page no katafa makoma kudu katafa di kan na fourth paragraph ase wo na no wa me yate ase se enipa be sempem aduosi anwotwe ne achi over 68000 ya ye twe omo samples a ye test na no aka 18000 backlog on enumu no enipa wo mo test positive eye apem any aduanan mienu enti di ase che ne say de nkakane Ghana Health Service website on that will say positive for near 834 ahemwotwe ne aduasan sisi apeja de call apem any aduanan mienu 1042 na yensensi so biem se wof say efi wo chena ahemache de konache say e chena 20th April joda ya anti ene ye koda anadwo a ade beche 1 am no saa ba na ewo ho anase o hye ne wo so say me emfie di senya ade ehu hia pa na ne ye friend say partial lockdown no sesi ai no wo say wo yi ede efi ho na enumu no wo say asuayi a wonum ehwe empatamu amamuo eni nkronkuma mpuntuo so no wonum ekoso a eni mensi ahodo no to kesese enchehya wode agu wo se edwom yedi Ghana fana baabia wonum eni saa hyehye ya mpanfo de agu no so se we kodwom ne echena na we yakọ saa edwa no ye kọ ne echena we nkọ saa hyehye na ne ye boboso no eda so ginam na won behwa so se ebekoso a aye adwuma enu na beboa ama ye tete ye ntam no social distancing no etimi aye adwuma wo se ye sankansi dua biem se Ghana ye yade no anase covid-19 ye ba ye dodo na eje yasaba mu no eye akwantufu anu omu free baby eba ene wonum ede baaye enti enwu behia se ebema yani ada ho ewo yahye so na afeyi so ya ma akwantufu bi amfi yawra na wo mu ama merewrem enti kura wo se bambofo ayade posi ayade immigration service titiro ena marine police unit for no so wonu ayade pa so mabo ye hye ne so ban wo se wachi enipa makoma kudua na wo mu fi ye West Africa he ya se ya wo mu fa mu bewura mu wo tamale ya sa nipa no du ni nyinada wo mu test positive en wo chi enipa nsia bi so mu ye Nigeria fo a wonum so ebe fa ba bia enya boda ye nimo on approved route en wonum so edi bewura mu wo mu fa Ghana Togo apply ho ba bi en wonum so edi ebe hye mu afo iso baaye wo ma test positive en wo si nanse ya afarefo du enso ewo atoye mantemu wonum so efi Cote d'Ivoire en wo mo baaye enso wo mo de ye de wo magudan mu ya quarantine wo mo a ye hwe se de ebekọ akosie se de ebe ya ye behu se ensunsuanso ni siko wo si we nyina eye emodin mo ya bambofo a wonum ewo yahye so no ebo enam sa kwane sunti wasade ne sa hye EI fofra executive instrument se de emra no man ho kwan no wagya ne tumi so ahye se ye boda ne so de partial lockdown ye ye afi ho nanso ye boda ne so de na wotwe mienu wo mo esia totum enu so hyase efi wo chena ede konti boda ne so de ya tutum na wotwe mienu enu wo se said the World Health Organization for wonum atu ye for no wo pese wo hye Ghana ni ba bia nkran se ya lockdown ya fi wo ya wo ba be pia di enye ja wo hwini ni wanum pacho ni die mu abagaya wo bia nhehye ni nose mask kama na afenso ye ma enye ye ni nose mask ni nyesa ye finti ye kata ehwina na ye kata ehwini da bi ye ma obi ama ni nose mask no woni ni sa wo ye adwuma wura anansa wo so wo ye esum bi te mo amu yi tire ema amu ye tire mo amu pamade taasi drobese trotro drobese eni ni metifo mo amu temu so mu store wura nom shopkeepers no mo amu ton aduane no obi ama moden se echina ye lockdown ye free wa wu pia di obekata wo hwene no akata wa no wo se Ministry of Health enchakra wonum ede nhyehyeye beba abekye kwan ye mfa so a ye bedi sa ye nhye nose mask enhyehye eso man pani sa de tugya kire mu se wode to nananam ahemfo ye asore mpanifo ene wono a wono du bunu mu se wo mu nyina nka mu ase na be ya san hyehye ede ye adwuma ebetumi aye adwuma no san su dua bio esa de kire se sebe ta frache sesi yakase no enipa bebre na mo kire wo mo te se nipa gu mo kire ye ma enu tire ho behia se yi efunu bi akokosi a
yenya ne ntemtentente yenko sie onum se bi no kwa hyase kra ye dada ne yenko so anya ne se sansese anya ne sana se funu kodoso mo chi bebre so a eno so betim de hokase pa ebebren a anya sem kuma enti betumi akoyi nipa na kokosie nipa de onunum yekosie wie na sa akire ye no a ade betumi aboa yie no se ebre ekoso na niam nyina edane ani no wo hwe kwan se sa restrictions awdo ni nyina no kakra niam ekofamu a sa ahokire wo mu se me nkwa yie na sefo no niam to yie a kakra no ye be ni nyina ede afiri ho no se sa bre yi a yetumi abie kwan se obi abetumi di akone abayi ewo nkrane kuma se ni potamu no ebema nipa do no tumi akoso sanse de enti aba ne sa ne se traced se bia asemasi hifa no wo be hwe na kira kwan hunu no ye hunu ni we test no a enye dan a bia be kan na be kan ho a ma yebu entu na mo no aben fam die bia se na be ya entre enkwa akire no se asrafo no bambofo se no ma choku kutu wo ma standby a mo hwe kwan se kodu babi na mo hwe na babi na se na babi nheda enkoyi a e bia betumi de ka fi kuraba e betumi aka se brown no we ma mo mpie ma mo nye we ni nyina hihya wodo bi a aban ede etudwa no sa ede tudwa sam kire mu bio so se test trace any treaties no ayade a omde be ya adwuma anya sankuto na mo se be ya ti na fie de akokọ abonte no se huyi a men kokora na momu no enuane ahodo adi fi efuo mu eba eme ahodo ni nyina no kropon ene eye assemblies ahodo ni nyina so enka momu emo se na be ya wo betumi ayese na be beboa pepepe na enkonkofa ahafufuru bia ema na mo no enuane ne beba na obi abetumi nya bi nso ato adi wose ebra ye ni abri a ye kode atia sa covid-19 ya nansa coronavirus enye no nko a o enema mienu bi su di enye no so wose ye konditia na sese ye di so enkunim enema mienu benia edi nkan wose ebi mu nam boa palyo kwan so woni da wo ho pa ehyeda edi fake news no de abejansim na chese enenam kwa na safo no wo munye o mamba pa wo munni o ma hodo se die ntina mu o mu yesa o die ntina mu o mu yesa wose sa de na o mu ye no wo mu a wo mu pese wo mu fa bro nya ho we krakase na chese wo mu de ebra abaye mu no wo mu fa sutu nkrofo akoma e ma amanfo yam hyehye mo ene ade na chese ase hwenhwen bia bekiti o manfo ne o man no ene wo mu boa pa wo mu yesa de no mampani se ensem fata airtime enti wo mu yesa no wo mu enya no animu ye enye sa yetumu yiribi no mantia obetumu yiraba neti a watwam ane se watu fise gya ewu anya ya ene emra no so mu a ene ubedi no nyonyonyo de toso mienu so wo say Ghana Medical Association apomudi adwuma efon kabom ku a dokita foku no wonum aka se wobinya yade bia abusua na nche se kofie kowu yemu ane kumfo enye wuo asem nanso wose wonu ankasa mampani so mpo ehu se amafo bi o manya yade ani bia mo ho ato won eka wonum akosem ede akye anka ye ni kisem se wo mo ho ato won nanso mo to won no kan from pan to fire wo mu fifram pan na kojanim adan ya asem foforo ne se amafo ye nyi mutia wo mo pa de o kan se stigmatization ni bie na wo se na yade na nkum nipa enyimu ne yebe ya tie nipa wo se mu amoye saade ni nyina wo bia enyai na enya ade a ebeboa krakrakrakrakra me enyimu ntia wo mo nya yade ni bia wonum ho ato wo mo enu achi no wo se aban ye de obetimi bia se wo beso yade no ano enti kura no sika hodo a yensa aka no enu wabubu mu ade ache se sika 1.2 billion Ghana cedis wodi ama coronavirus alleviation program sika ye de ekode atia sa yade no se yemfa moaboa ankrankra ene enwumakuo enu achi 280 million enu so Ghana cedis wodi ma enuane ama wonu mu a womu ni bia hiafo ne mobrafo no na enu abi nso ene adi betua nsuo ka botome miensa epu mejun yi ene wo se 323 million Ghana cedis enu so ye de be sha pom de adwuma ye fo ni nkran se na no wo kai se wo kan se ye ma wonum entua eto wo mo basic salary so ene ebi so krampo no ye de be ye nsia chiba e de ama wo mo enti enu na 323 million Ghana cedis no afei 600 million Ghana cedis enu so ye de ma nwuma nkuma adantamu ni nwuma afei na efifiri sen enti micro small and medium scale businesses enu so aban e de beboa wo mo na wo se wo hwe kwan pa se sika nyina ni chemwo no we be mebusome no ne ahyase ne ye cheko enu wo se aban ye nadwen se nkane aka no so enu so wo befa na enu no enipa makomako 1 million wo mu de no wo mu da lifeline wo mu no wo mu nyusu nkane ane dodo no
bosome wayi so aburu so a 50 kilowatts na saafo no echi no ene wo se wo so mo yisu ne duduo mu no se de da no obo yamane no aban befa mu fa 50% enkaniaka aban befa ediama ya wo se enu susudua no beye match bosome no enkaniaka amafo tu eno ena wode ebe susudua wo betua no epoyi May any June busumi. Sa emwe ya wode ma won kania afemu no eno wo kabomu a eye 1.2 billion Ghana cedis. Na wasano tuja kire mu biom so wo hwe sɛ da ne ma si kwana ba ne ma bebregu akwa mu a ebi ne sɛ obetumi abo ama sɛbe obi a woni bie no obetumi nya bibia di nti mensi assembly ahodo wo nkran ha ene kuma se ne ka bomu ama enuane a omode kwa ne asem kuma akora enuane ya no ano park ne makoma akobɛyɛ opepemu mienu ne echipo ahanum 2.5 million cooked food aduane ya noa ane yede ma enkrofo na wo mbotaye ene sanka wo ma ebusuekuo makomako empema ha 400,000 na so kwa wi ase no ebi beka ho ama ne koduru empema ha 9 ene edioson 470,000 no so eye bibia ekwa anim ye papa no se woda nkwankro no bibiara se so otumi buaye ama sabotai yetumi eduru ho wo se o me ye nyina ayiko no se ye ku akwa anim no ehun behia pass ebetumi aboama manga na yetumi gina na so bio eno nti no America sisi ahodo a yensa etumi akafi IMF ho some de $1 billion ede baba boa wo man Ghana no eye bibi esi esom yie papa de betumi aboa ama yensa etumi akade hia bia esanse san hyehyɛ wo de ba ye no enye se mo de sika na maye no makase yenfa we mesi anan anase bibi ete saa da bi ya mera ho kora no de maye esanse omu se yetu ana mompa saa na mompa na yetu no ena mo de sika yi aba beboa na mo kyese mo 3 billion Ghana cedis no eye bibi o mo de aba beboa se na be ya enwumekuo nketua wo manga na mu no obetumi abo ne titiru pharmaceutical companies ahodo hospitals ahodo wo mo esumo man yi wo mo aye ifirinyuma ahodo na etete sa ni nyina no wo behwe abo mu nyina no ama wo bia satumi akakakra se ne betumi abo ama wo man sikasam so atumi agina no che sa sanhye mo yeye no aso ehwe sikasam samso ene enwumeku ahodo mo de mbo ene de sa niam pa nyina atumi aba kakra no kwa na ye kɔ yen anim na wasan kaka ho biem ese sesi ayi pa ye wo hoyi no Miami paragraph what paragraph no ho sesi ayi ye wo hoyi no se ye betimi adi yade ne so nkunimu a ye hyebre wo ya yensem ye hyebre ne wo ya yensem esese wo bia ye ne famu de edeboa enkanka ebra ye beyi partial lockdown ya na ye ye fi ho efi enkran kumase ene emia aka no de ehia pa ye ahofama eni ahohyeso enti Ghana ni ba bia wonya ahohyeso a edimu wo se enwu behia se ye ne wo sa mea yi a ye lockdown yi afi ho enkran eni kumase no ye ma yetim kwa ye dane nkwa hallelujah ehure de ye tiesim ne eboboso na hyehya wodo ni na ye tu ne pahwi wo se me ye nye ne sa na de tie ne se wo mu de wo mani ebedi enkankan ha no mensi bi achi ete se weja gbawe Gan East Ayawasu East eni tema mensi kropon no na enu achi se okropo emantam so a asojaman eni lower menya krobo won so do ani bedi achi fi se ho no wo mu hu ne se ho betimi an hotspot enche obehwa ne se bia na yade na atiati se wo ho ti se koba ne sa na se ehu kohia se eni se eni lockdown mu nyina sa mantamu anabro no bia ye behu se mu de mu case kosoro no eni ho nko anu ye betimi de lockdown ni bia to so ewo eho eni wo se enhyehya ahodo ampanyifo de agu akwan mu no eni de na wo ho dada eni afofra wo de abeka ho nyina ti se nose mask de ye a wo tu yefose yenhye wo se ye nyina ye ni so na entimi emwa eden de nanso ye nkunim de ebedi wo yade yi so no egina se ye bedi nhyehyɛ yi so na ye bedi so enimanimu ya entem ene ahohare so ene wo se Ghana fo amwo wiase afa na nyina so wo se mo se munye hye na munye nam na munya kokoduro nyina mo na so afi wo se mo bebre se munya hoho a mukọ batetuo na mo anya hoho a mo ya hoho bedi ito ahoho bedi abekwanya se munni mo man a mutima hodo no so no enhyehye ahodo a aman no mpanimfo ade agu akwan mu no munni so pepepe se de be ya mbetumi di akon ati asa yade na wo se Ghana de hia mo wa manoni amade hia firi mu nyina wo ma mo hyeden ene yakọ ena afen so kra no
ofa akonya iso na high commissioner Ghana ban na senior wo UK ene Ireland ono anadamfo papa wusu ankoma ene wona Ghana de hye o maka nyina wo manya yade abi no se nyame ensamo yade entem mo ho ntomontem wo tomuta na mapani esan edutuja wo bra na nsam ne kwa wiye no wo kire mu se no kwasam no se bebia yare ne eduruye no o man Ghana ye hye no so se eni eduru bebe yade ne fi baaye no wadane ho se bosomu bi obi an hu bebi yede ne befa nanso no o man Ghana ye gyenna so pinti ye be fam die bi ebetumi amamere kwan so ene ye nim die kwan so se na be ye betumi akon edetia yare na enkonko emu nkam enfa ye so bi o se wo hye Ghana fo nyina bo esusu die pen se aban ne ye ne fam die bi obetumi de aboa se de be ye sa o hawi ye betumi ede fro na mom na ho behia ye ka discipline se ye betumi di ye huni se ye be di ye ho so na ya hye ye ho so na yade ye mane nkopete enkom ahodo nyina no ahu bi hia pa se tententententem no yetumi eye na yede boase ne be ya sa yare no enkonkotre se de ama ahodo no etre na omanga ne yebede ye hokra atumi yafiri hu yo ene wo se minuanom Ghana fo ye hawo kese ba ko pa a ya behia wo ya bere suoi eye sa yade eye wo kon esase edi wokun iso enkunim esase edi sa virus iso enkunim eye nyina ye suban ene ye ene ya ho keka ye de ebe ye se ye di nhyehyɛ ne so no ene be ma ye di yade iso enkunim wo se owogidie ni arehemu mapa se de da ne da Ghana fo ye kabom a ye no no se bibia ni a yetimi sɔre waka esia no enti we nso ye betimi asɔre waka ni esia no o se nani so pa emwa hodo a Ghana fo mode ama ono na nadan Akufo-Addo na ban na wo se mode ama ne se won hwe se ye be free sa tebia mu no nso nani so wo se ye nyina ye nkoso ankamom se ye funu kromu ade na ye mmoa efise we nso dani a ebetwam okon no so nyame ko aha de wo kantwi wo se ye da ya oda ye ase na ye nkoso ani entie nasem na ye nyina ye bedi nkunim ene no kon krankasa mu se medan ye hyiwa nye ya no ni nyeboa wie motwe koni wo fe wo ye nkuni ewie omanfo nti mampani ni ye kasai de toso enson efise covid-19 ba ya ene aboboso achemu no de yesi aboso biemu achemu ne se kasa ni mu de tipo afa ye ne se sesia enipa wo mu test positive e wo covid-19 mu wo man Ghana mu no eye apem ene aduanan mienu 1042 enu achi ye wo nipa be se empim du nwotwe e wo ho a wo afei ena wo mo results e ba beba enti enu so e ba ye behu afei lockdown ani ewom ewo enkran ha Kumasi ne nkwado kasoa ene temano efri echena eko efri ho afei obi abetumi akona adwuma so enhyehye kakra wo ho ene se yentumi nkone se de kane ne yete na enti enhyehye dada no se yenhohoro yensa yentena sentete yentem se de na ahyenkafo mo ye no no moma yentena tete yentem no sa ahyehyeye no eda so ho yenya yie nanso wo se ya mu bi hye fridge mu na esese mu yisi a ebiri kura mo kire aye ma nti ane mu nyinsie na emu nka hu se nipa na se mu ye be aduanunum 25 mu betumi aye mu na sie echiem pese mu ye aye te se de yete ye ha ni amamre ni ye no covid-19 fa ne de ma ni ye no a ekire ebere paba ye betumi aye ne sa enu achi nso upie dia wo se enchekra Ministry of Health for de enhyehye beba nanso ekina ye pie di ye wo Kumasi enkran ne kaso ne temano ye hwe se ye nose mask ne de ye behye emom ya ye ninini enu nso ehia pa sika wode ebeboa enwuma nkuma adantamu ene de earthy free sen no small micro and medium scale for no eno so ka dodo ne che na emom wo be hyase acheche sa sika nyina ene de gise mebusuminum ena wo be hyase na wacheche sa sika nyina emiamia bi wo no hu se ho eye hotspot a ye wom se free lockdown nim nanso wo betumi assign ede aba eno so e wo se hye ne so sa ba ko ka sare ka ho eye choba for so bia betumi akoye waduane na mumu no bomoden se wo de ye nose mask bi e be hye wano
said the beya unko bowa na unko wensi emfa enwumu afa no echi so woton waduane no a wo be hia pa se wo be mani pa na tititi mu enye se bia wo be bobbo so tinya me bi sei den a so shebie na etumi bua eno so semba kwa ye mampani kan na che se social distancing e wo se e ka se e bia choba afo no betumi aye aduane na so si e betena ho abochenku no bia se si a table no de ba kusia na ba kusia ebe ye mpo a onipa no meto no fa nkofie nkokodi se nyambe bi ho se ho ehye enti na wo se no to a na dia ba na obabe di boko contempt wo se ho so no yi kakra obetumi ato na dia akofie ati magi obetumi akoto sa enti no se restaurant anase canteen so asa se omo ye delivery enti bia uti is lego no afre choice cuisine for no no omo dia bre wo fie se office ya wo se office for ni nyina so ye koi yentichemu obi abetu na adwuma de na momu no obi enwuma no obi abetu akone de adwuma na mo no enwuma ku ahodo no emfa hyehyeye a ewo se ye madwuma efo ni nyina mammo prekope no ye mfa nya adwuma se na be ya enkoko be se nyina be bo apia so saa no na out in hyehyeye no ye de be adwuma pepepe na tumi aboa na sanso no ya de ba kwa mampani eka de fa ho na osan ka semba ku bi on so se ehu be hia pa se saa hyehyeye a ye kan no ya ma kwan sei no eyi yo bra ka se me yen kwa soro nkwa na ebinum kwa soro dem ko ya soro me ya che ebinum kro kuma se wen che se kwa soro wen che se me na mate mi suku enti mi ko bia school man kwada na ba school dabi sa hye ni nyina no still na no mo bia mbia ni school me yen kwa yi me yen kwa soro me yen sa gathering akese me yen na nipa na eye gu mo kire no ese mo kire na ye ma nipa no so sa bi wu na bi wu ekokoka ho enti no obi a wo fun da ho bia no wo de koyi na kosie akire no na wa ye yie nipa dwonu num na mo hwe kwan sai ye betumi ehia wo bra ye kwakoje obi kwan e asem hia pa ane na chese o manfo sesi ayi de ye bie yen nanso se de agya ketwa ato no schools de ye mie ye enti hyehyɛ dada nda so ho asori ye mie ye woka ewiem hyen se domestic airlines no ye borders de o still na wotwemienu wasan de atoso ye nyamie bie ye na emom se domestic airlines chese de efin kran ekotamale ekotakrade ekokumase no ekowa no wo se yen ase musumuni social distancing enhyehyeye no eso ti atoto oboda emu de na chese still they are playing air de entimi ma eja meboa ya entimi ma na mo de wo oman yi mu a ye bia ofin kran kotakrade ofitakrade ba nkran ne kumase ne tamne na sefo de o betimi aye dwuma na momu no enhyehya hodo a eya honedie se hyeye a edi mu ase de adwuma no omhwe kwan so betumi de aye adwuma pepepe na mo ho so na bia so ebi se won se play no na yete bemben ho kakra nti no sa 2 seats na be 1 person na no okay se wakache se ye ni ye dada sitin mu se de na nke yete ye ho ne yase no ye nte ye ho ne yase biem se si aye ne ye ho covid-19 adama nti we are not in ordinary times ye nte ye dada sitin mu ye nte ye ho ne yase biem nti san hyehyeye ni nyina esese edi so na etimi eboa se na no Trump say wo de aba face by face, phase 1, phase 2, phase 3. Enti yenso ye de no wo de ama ye. Ye de ne de ye anye ni phases na so kai se nhyehyɛ dada no e wo ho. Ye nya ye, ye nya afahye, ye nya bibia wo faka kai se trotro driver on fire mo boso se de kane nkase yi lockdown na fi wo nti wo fa boso se de kane na etie no wiem hyan mu betumi akwadwuma Ghana de domestic ones no na so eno so o fa yentiti yentem ti echina mo amofa wiem hyan akotamale mo betumi afa mo amokokumase mo betumi afa mo amokotakrade mo betumi afa ana ya megidi se aba ne sei so no se wo wonkan ha na okokumase betumi akọ ofi kumase betumi abankra ofi sunya betumi abankra ofi nkra betumi akosunya ntakrade ene bebia obetumi akọ nti VIP ne basis ahodo no so no ebi ahyehyɛ se omo so mo ye se na be ya nipa no enko bompi so be se VIP kra no normally no se ba ko na ye double seat na nti na no so omu nim hyehyɛ be ye se na be ya nipa no enko bompi so bebiri ye no so enhyehyɛ ba ko a wode atoya nti no we can travel na mumu no esese ye de enhyehyɛ eto ho na ya ansana ye bekokora no menim se ye bambofo ye nyina sa ho kwansu na o ma se papa okay ene apomdi adwumayefo meka bambofo na meka areas bia ye call ye ko hu niam ahodo bi bako pa meka wasam aya Accra Central okay police for wo ho no omo bom modern papa se omo tumi ekohu nipa bia omo ye Nigerfo omo nya Ghanafo na omo hu won na je say how omo fa mu
ansa na nkrofo no kra no yehu so manya bie ye de omko gu police station ho ama station officer any sergeant ahodo bi ni wo boaboa ya nkakrakra over 10 days ansa be nsa nkrofo no afiri wo nyina no eye bibia se ye bo maba so pa na bampedi kasem bi say stigma se yesase mesi obi nti ni bi no sade no yenyai so obi a na che so nipa ni bewu e bibia hu hia pa se ye de be ye adwuma na ma nipa ye kuma entu bebre se de ebia amanfo be so mo ye no eya se ni hia pa enti se aduane che na ebe koso akoso ana woni asem no se china de obi ekọ na adwuma enti but we got to check you know se bia na plans na wi da ya no awi amaye eno so de no kre na nipa na china na okọ adwuma nti ya china na oni kapra o de kọ akọtọ aduane enti do betimi de akọ oni fie kra na ma bedi se nkora de still onda so ofie nkora still onda so ofie enti binima ye se ocha no pa early morning UTV see e be call runs akọ ye say oh yes very lockdown free ho no sign na life city nti china ye be kwa akohwe ne ya hwe se aduane no on betimi a che say ye betina se na me che say private company bi obi di omo pictures a che me say de omo packaging no stay at home food package and stay home food package kama china no on be che ne say wonim say ye fo no ne pa ne yi fo no baba fo no se a china mo kwa adwuma ye be hu omo ya wonim say nipa bi so ye werɛ fam kakra wo mo fix ya just pipe ne ye aye gas fitafo na carpenter so wo mo say duane no ye be de dan wo mo mra dwuma ne emfa bi nkoma wo wo ho anase eno so ye be ne sen echina de wo bia wa prepare senka echina wo de kwache woni biefo ne mobrofo no me gidi se wo betumi de akọ efi se afa kura na life be hyase anase ye free lockdown ni mu enti obi o kura asabre wonte ye china obeso no portifie na ne boss afre no ye ba adwuma wonte ya na anafe na nwuma no kro mo kọ adwuma mu china akoye nhyehyɛ ya ahodo kwa o mo befa so a ebia we ba ne in out na o kan ye no we ba ne echina na we aba ene nhyehyɛ ahodo nti yesen aba ye dada mu no ente se ye dada mu no se sika no bi ni ho ebi ni ho china kura wo kọ adwuma no de o de fa trotro akokra be ye de no la jean na ye bi se ye be de kura hu wo mo ohun ye bi se ade we o mi gidi se ye nim ba bia wo mo wo sa on se kaayefo no bebre no kaayefo no ya adwen wo mo so bebre pa hu hia se adwen ko mo so na so nipa bebre so wo ho a wo mo so mo na bonte fitafo no ye nim ba bia mo kokompe kuma se akoso amemazin so amemazin na Steven no mo so e o mo we chire no okay no de nka fada ya search no de koma police for no obetimi dia mo omo police for obeyi bia koma omo and be chance police for no mo makrum omo ntina office no nti de fada ya senka week bi de bia ye de koma omo okwan ne so no obetimi dia breast TV okay me meje akocheche minum cho o fa mama dead what is any man sisa oze omo se niam asisa niam asisa in house cry niam asisa Kajaya ni ongo ati. Ozi. Police for yama mu bio. Oh. Enti omo na omo ko police for for no na na ye ma omo no. And police for mu ya ware na mo mra ne yemfa mere mo anya say be omo nyina. Enti no kwasem ni yemfa sa ho kwan so na yemfa enna ankorkora nyumeku ahodo nyina ase. Betumi aka say anya hwe kora ye fie ha. Na ye ne be bia nkrofo ohu. Bibia na ye ka ye ni mu hyehyɛ ahodo ye de boa ne titu police for na nam kwan mu na de bia mka fada betwam na ye boa mu kakra na so sese mu nkɔ kwan so no abeg ye mfa duane ne ma understand titia put it you say enya de be ma mu bio now say ye na ase na mi say wo da yi ankrakra sorry any nwumakuo a lockdown brain mu no mudi nuane ene ne ma wodo okoche mobrafo no yesi nyamso mpa ne se wokoyi awisia ene mobrafo adoye mo yade papa enti se yentimi ambo mu dia hunsi e kase bomu no ni nyina da bia ye humo nko a ye bebo mu din wo baba ko ye ade pa ye Glotech Venture sister Gloria momo wa ye ade gise ne ye amfre sister Gloria nkrofo bi go Independence Square ho no de aduane no ko wo ye ade pa ye da wase ene ye kan ni ye da ye wura no so ase fi se ye ape komfa noche omo de $100,000 ekoye na we am once for hospitals too aba
SDA for Salvation Army for omuso beje omudie na no Dr. Foisapon so di bi ko bomfa ekosi wo hene konti hene so ma wo hene kura so de ne de kan ho mo mu chema kromafo ni nyina yewuranom mo ayade pa individuals ene ankra hodo mo so mu dia mo ye yentimi amomu nyina mu din mo yade obi kura otini fi oye a osi obi bo mepono ti otina ne mantemu no wa ye tin kakra ana wa ye anwa mo bi kakra no wa tete ache mo ayade mo amumo bu nsuo no mo ayade mo amumo enye fine na no ticket to fu yo se nti behwa ohiani wa bi aduane kakra ebere mu sika ese fa komo ohiani wa o se madi wadi uji akata matotun wi na be na no wawe onwi na mo na wonya hwe intimate na ofie nya ne edi ntitiriti se yesi ebetu nsuo ni ka o se me de da ye me yiram me mamumu nsuo no enya de boa kwa mumu nsuo no wate na senka nipa no ba ekura na aban si wontua no si o misro mami mu bokiti ba konko dware a o ma ni bia na nka aye den ebra ye wo mu ahoyehia na ato ye boaboa ye ho ni obibibi ni obibibi ni ne waye bia ma no enti ye bi ma obi ni ebo udi kasa asemasi na ye ese mamia no krampo ye nhira ya ade abakwa me beka ne se wo sa akokọ butu akokwa o kenten ase na so pija kenten no na so hwiri a wo so purunta bobo pro no hwiri na eja o no akosi gyanum se hwim na eja na hye nan ase enti yesre ye bie mu se ye mpie na ye ntumi kwa ye adwuma no enkyere se enhyehyɛ ne mmara hodo wo ho no ye bebu ye ni aguso ehu hia pa se ya ma kwan se ye betumi akwa enwuma so na mmom enhyehyɛ ne da ho no ye ma hyehyɛ ne nya adwuma se na be ya ebebo ye ya nkasa ye ho ban ebo abusuafo yare no nkoi ewo ho na mmom no ye toto ne ma se na be ya ye ho betumi ahenhan ye kakra se ya hwie ne ye kokasa bi agya kwan se ye nyenti no ye nyina dim ka gidigidi sa me kan ye no akokọ bie no na aponche bie no no giri na egya mu chon nti say yare no ekwa anim amane bo sesi ye kasa yi nipa nya bi e be 1000 apim 1042 sesi ya ye kasa yi 1042 ene yare enya yare ne bi awo Ghana ha that means say yare no nkoi ewo ho na mo no aba no egu ne mamu kakra se na be ya ye ho betumi ahenhan yen nti se ho betumi ahenhan yen dia na yan kasa so ye ne ye no betumi aboa ma yare no yakora so na ntre ekotre dia ane na total lockdown ba me jama de ka ewe wa Canada area abusuafo adi musi a unfortunately me to me can mo comment that one send dia ba no mo amani nyesi a lift lockdown sisi ayenye mu de kusi ankosi koda koteso amombo wa ye de lockdown ba ni abere pesi epie ni pesi epie kira mu kwa adwuma wusi me I'm not happy with the lifting. What are you happy with? Amebua get up and go to work. I don't want trouble. Aduane na amanfo aye no se no pede do na aye aduane nko meche no chente be de ne ache o waja mesi ane die eche na ye nkoche okay ba bia ye nim si wonu mu hia no ye nkoho wo mo beba wanu awie wa plan awie ene wo chance nipa no opia di kura won kita skani bi afa no wo kohwe se obi beba ba ye adwuma no wanya bia afa ni ye besi ye dada mu tie sika na na ekita ye no ye di awie dada timpacho se chena no no wa ye wadwen se wo kocheche mo a no ma ye box no raw foods ene mo no anuane ni nyina mpacho betumi di akọ emia na ewo ho dada na ne ye chenuane na ebe shoke wo se echena obi bekọ akọgyina akọhwe se bia obi so di aduane bi beto afa kwa enti centers na mu nim ho a na mu chenuane no enka National Theatre Independence Square ho various locations no amanfo be wo Kumase miami ahodo no asokwa ho amakomo keeti aho no pamocho wanu awie se wonu ayempo no wa park dada na wakoma ne se ode beche Paul say obi amasa de wasusu wo nakoma mu enti no wasusu se ode beche pachochena fakoche unya di pie nko a obenya obi a wo begie nti chena fa pie ya dia ba konso a ebisa ne se won se aba ne se no won se enya checkpoints ahodo bebre ewo enkran ha bia wo fi yi nsawumu ba nsawumu ho na nkasa wo wura kuru no mu no ne obaria ho checkpoint wo ho ansa no bedu main road no so no your checkpoint wo ho any other areas kaswa ne other area checkpoint ni nyina no sisi no se wo be yafi wana ana beda so ho
Oh, say idea bedem traffic in a bedem. Dada no barriers dada na wo ne be wo. Na mo foforo na ye create ya ne de. Omo create so omo DC nkrofo kwan say wonim say lockdown ho. Untimi ntra. Aha. Nti said ye ne ye te ye dada no. Enum ne ye bekoyi. Aha. Nti ti so fanko barrier na e wo ho no. Ebe wo ho. Say no ye dada. Dada no. Good. Eno be wo ho. But tesa no ha de ye ya na e wo ho. Eni wo me bakra na eni ho. Abeka junction ha de no. Eni ho. Ye lockdown ti ne bai. Nti se see no. Ombe yi eno e de afi ho. Ama yes ye dada mu. But me ma re fi say caution ka ho. Me ma re fi ho nkochi acha nye ko ma fi wo twamenum ye ntom da bi. Enhyehyɛ dada no e da so e wo ho. Lockdown ya me ye hu say wo didi me no wo nua bi ho kire ne pa. Kai na no amasapon kuma adoye na ni news okofa ba nkwala na ba bi omutie nti wo kɔ ne mpena hɔ no mo no pacho mo ana mo afrɛ no no mo ayenhyehyɛ se kyena be konkwala no mo an lockdown ni fi no mo nya free kiosk ni da bi omo da so wo ɛhɔ na omo da so wo so bo hu omo nti ɛhɔ a ba bi omo wɔ na nti ya de ba ko so a ye ka ne se obi ba kuro mu a sa bare na ɛwɔ hɔ no nyina no I hope so be ni nyina de afiri hɔ nya bare bia ɛmbe ha adwene bia na sanso na bambofo binom. Okay. Sebi ta frache. Ombe take say still na no COVID-19 nti no still na no ombe kokko bi sebi sa. Ana sifa en be hye ho. COVID. Mo. O say? Mo yo. Be kan say COVID-19. Na say mo tete me tete na Apollo. Ya o say kwabena 19. Kwabena 19. Me mere kutu na Apollo na enim. Na we ko bae. Enti ye hwe kwan se bambofo bi nso take advantage of the situation. Enka say o ko he enku jinami ukoya na se so mu se kwea ene wara na aseda piece no abekwa mo bibia no kwasem se menim se apomuden adwuma yefo aye adwuma papa mo ne bambofo bankara meboya ye kwa abonten no ye hunyama bebre a wo ma wo fie ne ehu bambofo ne se men kan che wo se omo se echina omo nye se dia wo kan me kan omo nye me da omo se bebre me da omo se pa enti kafo no wo say bia cast no wo e say no ovan no agege design no okay agege design they say no e be fa dipa 2 wechiri 2 sa enye 3 bio e be enforce na say e be ye 3 na taxi so e chiri 3 papa ne kan ye wo say trotro drivers ni wo no mate ene ahyenkafo enhyehyɛ dada no sade ne e wo lockdown ni mu a mo ye no yenye ni saa eja yenti ase se lockdown ye afi o COVID-19 no onkoi owo ho na sa hyehyɛ ya yenya na no aduro afei no wo bo papa bi di Professor William Ampofu scientist no Ghana fo a ye hwe kwan se ko mbe ka ho ne ye benya yade na no aduro afei no mo pa aduro no aba enti lockdown ye afi o ba yade ne wo ho enti enhyehyɛ ya a ye de boy ho ban eda so wo ho enti say taxi echire efamiensa no still na eba famienu ane na trotro echire mu famiensa be mienu ane enti ebe den na etumi usasa hye ne ye adwuma wo bra bambofo fi kwanso no se bambofo no omu gina vantage point dada kane no se o fila pass ba wo bedru ha unhu so omu de omo metallic rails na besi wo asikwan but na unhu so omu gina ho enti sire ne ye besere omu se omu begina wa mema omu nya go besi ko aha omu nhwe nka ho se wo mu din hyehyɛ ye enti yemfa ne se bia onipa ne fi poku ase anasa amasaman okay fa 22 okay odu barrier bi na 22 odu poku ase junction ho no na nipa ho na ofa 33 be pim the next barrier ho no se bende yen ya yete car ni mu no kai say na dada no kra no adwumaku edi say National Road Safety Authority aka che yen say ya so yenya aboafo so hyenkane ni ya ade bi na mfata obuom ene ani die kwan so no wakai no no watwena agency so se speed no kwa droba na wonto obuase enti saa enti ni yaka che ye nyina no mampani ni ye nyina ne kasai enti ufo trotro no wasi pin so na onua bi metena wo so no ntena wo sere so wona won tare so a no wakan say bra mate we dey say wo COVID-19 na enko yo na we fi nhyehyeye no pacho da so ye adwuma wo ai ya na wonim say ye ka nyina no trotro no bi akwesis taxi obi akwesis enti se say no yare ba me pese mo coronavirus ba ye enti no na du be na kawness no kwa consider kakra enti na enhye da anya barriers se say na ya makwanse anya adwuma no be akwesis enti so kugina
basto scale and also lodu ye be lodu no Old Testament and New Testament. And then saying Old Testament ni ebra na ye fe nipa 3 no. Ajanya me kan na odi me abesi me. Debi me bisa sa esanse ye kan we are be wi aso ochena be ko bus lorry station bi no. Na you see yan fa nipa. Enti no obefa 3 o say enhyehyeye dada no lockdown ye fi ho na so enhyehyeye dada no eye adwuma enti o kan ye ka kire domestic airlines ewiem hye ye adwuma wo Ghana say omo eni hyehyeye dada ni so and o say transport operators mampani kasa ye bo ne tofa na ewu transport operators muso mu ni hyehyeye dada ni so enhyehyeye dada ni say dada no ye COVID-19 abere so hyehyeye no say senka over no seat ni yetena so miensa sesi a yetena so mienu enti san hyehyeye ene ye srese mampani si wo sre ni die moma ne nkoso anya adwuma se obe ka se osasemo a pache o papa no kan kasa bi wo say ye ni ye dada setena mu nya se de epemu ne we are not in ordinary times in fact ono wode na ketu abosome miensa ama obi a onu aduane che o papa o chesika adan wanya ne fuma na sesi ana wo so obi hu di mu kakra enti ye nyina ye hu nkomu kakra enti papa ka wo na yesre woni di ase me no droba na nya ne yire kete so ye yi lockdown wa fi ho enti se de ye kanenu obe ha na sidi se day no enu na wo hwehwe da bi ye ba COVID-19 yi mu nhyehyɛ na be se na watwe miensa na 9 in fact sa ahyen hyehyɛ no kwa de ba ya sa na lockdown ne ba ti ba bosome ni akire ni sa hyehyɛ na ba ya na bi otimbe sales 80 cedis instead of 100 no pacho ekina ofiti adwuma asi enu na ebe ye adwuma odroba no ontumi emfa miensa ene ennan pacho wani de mu anko kasa na mi sales na mi say ye fi say si ano obi ahu kom enye say e bi a wo bi de ho atono sochen ene ye say wo hu kom enti sa nipa bi no mo wo sika wo ni bi kura wo bi yi bi ma mampani na twasa wo se wo de mbusumi akatua ama enti wani de mu a sa wo so sales no amma se de ese wunya no a enye hwe ye no mo enai ya ye mobile money na ma afa obi fra okura wo nim number na wo mfa obi ahu akom kakra ti ye semo ni die nso mo mam hu nkom kakra na ka pay what can pay for no nso no wo se ankrankra bi akogege nkrofo kasa we can pay na wo twibia na mo de ko what can pay for no nso ya ye mba ye den ye we can pay for yi wo se bank no ne o mo konhyehyeye se bia na watwe miensa ye tifie ontumi nya ni nyina emasa enti sa wo ma no afe anamfie mienu no de tua consider no na ma no bible so me miensa na abusumi nsia bi enka ho no kra ni se agya ewiase all over the world o maka che yen say sesi ano eye economic recession ene yade ne dia ba no ye dwade ne yesikasem ye nko no sede ne yetie ne da in fact anim before the total yes 1931 and at the great depression by yade nsunsu anso e de abre ye no ye pew etisa abre no and to say even now day early 2000s you na see economic recession and economic meltdown we need there no devastating emu eya emu erem emu ehye yesi kasam nye sede etie ya ye kan ye Ghana nko a ewiase ye nyina wa wo ye busumi adwuma wa wo ton ade wo si kasam ko ye sede etie enti ese ye nyina se ye san tenase na ye budget no ye san drum ne foforo so we ye say see adabia obedi 50 cedis and 20 cedis ya em say the Nigeria can say e wo se nkwala ni susu didi no e wo se ye nyina san drum ne foforo because baby wani da se obenya sika na fi no enkoba ne hwehwe because see e bi mbe kofie enwuma bi mu ekofie a omo ntumi ma back ebi mu so beba back na nso nhyehyɛ ebe wo ho ebi kura be de adwuma efo ka because adwuma na ese oye editua ka no wantumi anye enti ye ntiase se yade no obekono de odi beja yenie yesikasem ene yadwadie ehu beka papa nyeketo ebi ebenya sunsuanso wo yadwen mu psychologically and emotionally enkrofo madofo afimu enkrofo manya bi wo ko quarantine mu no edentiase foforo beba ni nyina na esese yetiase na fe yesua kwan ye befa so a ye be adapte na ye fimu eye enkakra ye ntimu fimu hwem no enti ejasre na yesese baabia wokra wo ye odwuma yeni na wokọ adwuma bosome nso ne yentu awa susunu no wadwuma wura efise bia na sika no ebi enya maaye unim de asie enti
to boise yentiase everybody will be affected in one way or the other. Yeah, sorry, I call on me sense to do abuse say. Coronavirus no edaso ewo ho. Enkoi. Sure. Enti ye best srega na fo nyina se we no. Akwase emfa ne se bia efia mutimu. Na ebia ensu ato na efie ni nchenchen nyina yiri. A obi pia bonten a ensu betumi de na kontinu ma ofo hye mu nhye dan mu. De se ensu na twetwe kakra na mu entwetwe pa. Enti ose mu fo mu kakra eno nkyere se kotubrika ko dive utom a ede obekọ. Enti hihya wodo wo ho nyina no ye ni so se ne be ya ebeboa ama yare no ebebre na se hye no so eye Greater Accra ani Greater Kumasi ena ye de saa sun ito ye so other regions ni nyina no yemfa bi nto wo mo so enti si anhwe ya saa regions na yemfa bi nto wo mo so no so mo so kofa se o ene nkrafo ne Kumasi for cry de to wo so ese no o ma ye free dia ene enso o sumo ye ne ye kɔ no a ebeba mo so iti ye momode asesa nhye no ye de ba adwuma kakra na etumi abre yare na se yare no still na wo san say ye kase ye no 1042 and I tested positive inti ewie abusiafo ye beja mo ha kina boaboa ho ye frɛ wa kwa adwuma wate nti ko waka na koye de esese wo ye wo kɔ no fa nose mask fa sanitizer e kire so a fa tamina o liquid soap udu baby running water wa horo nsa ehia papa fi se san hye dada ni nyina eda so ewo ho de mampani de beto yanim eneda dua yi no na ye de bebo ne tofa e be chirechi mu wie ya bo ne tofa no ti ye de mu si ha ya kuna mani mene eja kwabena ene ye besomo ya mamumu en sha adehye da ikru no so ase we dey here no background people people thanks to all of them e channel papa so we will be back ya mamu da yi o